Who knows? Profane alternate lyrics to my ballads. Absolutely disgusting. مبروك التخلص من اتريوس للأبد. Now I wish I could I was gonna say The paperwork that man created for me. the best part about the whole ending Violations. A big one. was him leaving. I taught him 20 different ways I didn't like the ending. forge a bolster. Once, he taught me a slightly The easier boulder. method of wire pulling, and from that day on, called me his apprentice. A true asshole he But was. yes, it's such a blessing. Miss him. Hi, y'all made it. بدل بفريا فريا بحبها فريا ماشي بشي. I like her. She's nice. She's a badass at least. Many on my travels. She doesn't whine and complain. One of the few I would call friend. I always thought you were one of the dumbest creatures I'd ever met. Didn't expect you to be the bravest, too. This world is a darker place for your leaving it. We're taking him to the Sphaired Sands. It's, in the wetlands near the fair. I don't know. I feel like completing the game 100% now. You also didn't like the story? The gameplay is elite. The gameplay and everything in the game is 10 out of 10, except the story for me. For me, I think like if the previous God of Wars didn't exist, have I said this on stream? My hatred towards children in games. %, I'm in for some fun. Well,
Some of the puzzles are fun, but some of them are just tedious. I'm not looking forward to whatever I have missing. Where am I? Where's the thingy? This way. Okay. Oh my god, this GPS. I have to do some berserkers. Which probably is gonna take me forever. The crucible part, I don't know, man. I don't feel like it. But I will say the bosses, Odin and Thor, I mean, pretty easy. I don't know if it's because I was playing Sekiro before, or if it is easy. What do you think? But you guys did mention that the berserkers are the hard ones. Where am I here? This is where I want to go. Thankfully, these unlock. Just for the sake of upgrading for the berserkers and Jinna. I still don't get it, by the way. I'm level 7 and most of my things, and I'm like, look at my vitality. What is this? 74. It's barely moving. Mostly I'm upgrading strength and defense, and they're still halfway. So I don't know. You don't think the final boss in the 28th? I thought it was pretty hard. I spent a long time fighting him. But I think he's a better final boss than Odin. He's really fast, in my opinion. What is wrong? I should have changed. Sewn some mourning garb. We're not dressed properly. Allah, this is not properly? Dwarves don't typically require formal wear at funerals. Brock certainly would not. Perhaps. So, now you've got me thinking of what I might look like with some jewellery around my neck stump. Maybe some gold woven into my beard. That'd be quite fetching, eh? Thanks for trying. What should my next game be? That's a good question. Maybe I'm playing it on the hard difficulty. Maybe that's why it was hard. I have the Witcher DLC that I want to play, but I don't know if I want to play it on stream. Surely he'll be along. It's his brother. Let's hope so. Loss can do things to a man. Upgrading in this game is quite complicated. We can begin. So I don't think it's Sekiro. Hey, listen, try to relax here. Sekiro second ending. You know that game. I was looking at some of the clips. I don't think I've ever screamed in a game like I have in Sekiro. It's probably one of the first times I've ever like started screaming for a game. I usually say like no, or like a fake cry or whatever, but that game I was like screaming. We'll check the list, see what we can play next, because I have what's today? 29. I have 6 days before school starts, and then it's gonna be a lot more scarce. Not a lot of gaming. I always say I want to at least game for an hour a day or 2 hours a day at night, but I end up falling asleep from being tired.
Concerned for my mental health. Trust me, I was thinking like, I don't know if that happens to you, but I was thinking like, why am I doing this? You know, like why would I put myself in a situation like this? But then when you beat the boss, you remember why you do this. Like Sekiro was, I don't know if it's the hardest game I've ever played. It's definitely up there. But I would say it's worth putting on your CV that you beat Sekiro. You know, apply for a job, like, hey, you have good social skills, you know how to do this, you know how to do that. Oh, you beat Sekiro, okay. That means you're calm under pressure. But if they see me that it took me like actually 16 hours to beat the boss, then I'm like, yeah, I'm calm under pressure. It might take me 16 hours though. And I might start screaming. Like, look at this emotional scene right now. I don't care. I question everything. You know what the hardest boss is for me? Now that I think about it. And it's not even that hard. It's just that maybe I was tilted that day. Do you know the Hollow Knight DLC? The Grim, the red guy. The red vampire. That was the hardest boss I think I've ever faced. Like, I remember my Adam's apple was bulging. Like, I wanted to cry like a little kid because I was such a sore loser. But the feeling after I beat that boss was beautiful. يلا خلصونا انتوا كمان ايش في؟ هذا سيد. The Grim. I think that's his name, right? The Grim. I beat everything in that game except for that boss rush at the end. They're supposed to beat everybody without dying, like 40 bosses or something. I couldn't do it. I tried, but I couldn't do it. A hole. It was difficult. Gets bigger the more you take away. خلصته? They should add like ×2 speed during cinematics in this game. Remember the 3 mantises? What the hell happened? Did I beat the game? Like, I officially beat the game? Okay. I don't know if there's anything beyond the light. What have I done here? What have I missed? Severe Sands. The Apple Core. Near chest. Can I go here? So this whole thing, this whole area, I got things missing here. The Path of Pain? What was that? Is that the one that's in the sky with the, like the, it's just climbing the walls and not getting hit? That's hard. I was lucky. I beat it like in 2 tries. Like, I barely died when I did it. Maybe I was just like focused that day. I know in any other day it would have been crazy for me. If that's the same thing we're talking about. Honestly, I'm just going to open a guide. I'm not going to keep searching. Just to get 2 near chests.
We start here. Where am I? Okay, he goes this way to reach this. I'm gonna follow him step by step. Platforming, that's the same one we're thinking about. Yeah, platforming is the way I explain platforming. It's like playing an instrument. You have to have good timing when you play it. So that day I had a good time, not good time, good timing playing. Okay, thought I heard something. But generally, like in some instances in Silksong, took me forever. Remember the area where there's lava and you have to climb up? That wasn't easy for me. Lives after afterlives or whatever you. But if there is, well, I imagine he's causing one crazy ruckus there. هذا عم بكفر هلا لايف افترورds كل هالآلهات كل هذا ما بيعرف اذا في لايف افترورds بس دي تحشي هيك شغلات في الالعاب ما بصير. It made you hate the devs? That's the difficult. It was difficult. يعني كمان this is too much. Can you get any slower? Oh my god, man. بكرة. Holy moly. Okay, I found one. Now one last thing, right? What I got missing? The near chest. Let's see where this chest is. It's right in... Alhamdulillah, it's right in front of me. Apparently I just missed this part of the game. So... now we do puzzles. Don't think that's the right tool for the job. It's not? What does this do? A bucket? It's 1, 2, where's the third? There's the third one. What am I supposed to do? This? I think it's this, yeah. It's giving me the thingy.
Oh, what? I missed the third one? There we go. Perfect. Now, where do we go next? Remnants of Asgard. Let's get the Remnants of Asgard. And I don't know if I'm gonna fight the Berserker now. What is this? Oh, that's the Remnant. Oh. Let's do it, just for the sake of doing it. I'll try the Berserker, but I'm 100% sure I'm gonna die instantly. With the Berserkers, I want to challenge myself. I want to use whatever information I have. Maybe get a little bit better in the game, because right now I'm just spamming. Oi, am I in the right place? Take me over here. Aww. This area has 2 Berserkers. Good thing I have the fast travel. Thankfully, I tried before I stopped playing the game to do most of the side missions. Here. When's the new game coming out, by the way? They put a date or they just made a trailer? I should actually look at that game again. I've not focused on that trailer. Okay, here we are. I'll be back with this one. Kratos, I see something. What do you see? Where are you? It's over there. How do I get there? What do you see? Tell me. Nothing? Oh, there we go. This one? Oh, I see a fast travel. I think that's what that is. What is that? It is a Mystic Gateway that we have repaired. Ah, we're good. We're good. Where'd you come from? From above, Bifrost!
I tried, it didn't work. Incoming! Above you! Man, dude, just die already. There you go. Who's the guy above me? Show me. Oh, you? Take this. Nice. Where are they? Behind you, brother! Incoming! Above you! Where are they? Oh, thank you. She stunned her. Who else? Danger yard! On the left! I mean, I can just do. Oh, where'd you come from? Oh, damn. They didn't give a release date? Damn. Incoming backlog! There we go. Oh, that was a new move. I haven't done that one before. Where? Next one, where is she? Okay, I didn't see that one, but okay. Oh, lovely. But I killed you. Hey, who's hitting me? What happened, man? What the hell happened? Come on, Kratos! Off your back! I think I'm only looking forward to. Oh yeah, there's a DLC. That's true. What does this one do? What is this? I put it instead of the one that suspends time, but I don't know. I don't know what it does. Find you! Incoming backlog! Careful, brother! That's not what I meant, but okay. Bifrost. Oh, what is
this combo. I like that. Do it again. I mean, they are weak, but okay. Still take it. On your left. Go down, go down. Beautiful timing. Fast, fast. Nasty hit. You all right, brother? On your left. Hey, that didn't hit. I still don't know what this does, but okay. Where did you go, man? Oh. Oh, oh, oh! Above you. Watch out. I have no idea. Did I read the description? I think I did. I didn't get it, though. Where is it? No, wait, not this. Relic, right? Awaken something dormant deep down inside the bear. Like, what the hell does that mean? I like this time shift thingy. Let's do this. Let's continue. Are there more of them? Last one? Where is it? Where's the last one? Or maybe I killed the last one, I think. Nope, I didn't. I hear her. Okay, there we go. Easy. Thought. With Asgard destroyed, where will the Einherjar go? Valhalla exists both inside and outside of us. Who knows what became of it? Aye. Suppose they'll have to find rest somewhere. Oh, clear the record. I thought it was the chest. But that was about it. So we're done from this area, I guess. I mean, I don't want to do it now. Let's go somewhere else. Here. Buried treasure. Dragon Beach. Let's get out of here. Where
Where did I say I was gonna go? This one right here? I think it's this one. So what did you do today? Ah, crap, the sun came out. Hey, near the little shop I'm running out in the Alpine Desert, there's something y'all are probably gonna want to see. This will be a You look up the headset? Okay. You need it? I got it. Wanna talk for a spell? What are we saying? There's only one in stock and it's for Nintendo. It's also 70. Damn, 70? For Nintendo only? I mean, that should be universal. What about anything like locally? Y'all have like those local offhand brands like the Chinese stuff? Are they any good? Buried treasure. Only spawns after finding lore collectible in Svartalheim. Shoot, I don't know, man. What are these treasures only applying when I find stuff? I don't know if I can have time. I guess I did it, because it's right here. Dead. So that's this part. Now where else we can go? Here. A remnant of Asgard. Otherwise everything else is collected. Found a lot of Chinese brand. Oh, I don't. Today, usual house chores, working out, and cooking. Allah take it off you. Would you cook? I found a lot of Chinese brand. That's the thing with the Chinese ones, you know. You can always watch. I don't know if they have reviews for the brands. Like if you can watch a review. Hey, let me try searching as well for at least the Turtle Beach ones. Do you have a? What do you have? Do you have like I mean, you know more than I do. Do you guys have like something similar to Amazon? Like ordering online, Alibaba, AliExpress. What is it called? Do you guys have that? Well, hello there, mate. Level 7? Oh, no. I don't know about that.
Get her, get her. Switching. Oh, he got me. And he's strong too. Oh! Oh no! Whoa! 1 hit, 2 hits, damn. I made a chicken biryani, and salad for lunch, sardines and veggies for dinner. Man, sounds delicious, you know. Now I'm hungry. صح وهنا. Do something, do something. Oh, it reduces their level? Okay, I like that, I like that. Yeah. Oh. Nothing's happening to anyone, you know? Where'd he go? Lovely. I killed all of them? I'm glad we can help. We do have extras and Aniba, but they take forever to get here. Oh, okay. They do not need to spend their afterlife serving a cruel god any longer. Agreed. Can I open this? Okay. Hack silver. Right, this area is done. Now Berserker. Buried treasure. There's one buried treasure left. And a remnant of Asgard. Where is this remnant of Asgard? There it is, right here. Oh, I have to go all the way? It's too much, you know? Oh, this is too long, man. You're kidding me. Resurrection stones, when you're out, they come in handy. Resurrection stones. I've never bought a resurrection stone in this game. Oh crap, man. Oh look, baby. Where is it? That's the closest one right here. Let's go. I wish there was like actual fast travel. Are you gonna record videos, by the way? Or the same thing? Because I know your recordings are... you don't use your voice, right? You just translate them. Subtitles. Oh, this water looks good. Very blue.
Batman with commentary. Oh, okay. On this channel or on the other one? On this one. I downloaded Batman. I just didn't. I don't know. How is it? Are you playing it on a joystick or the keyboard? Because on the joystick, it was not the joystick. On the keyboard, it was very glitchy. And for some reason, their voice when they speak has an echo. And there's no option to change the mouse sensitivity. It's fast as hell. You completely neglected the other channel. I got like 7 views on Resident Evil. Let me see. So this channel, you have like you average like 20-ish views. Your lives get more views. $20-ish, $30-ish. What about the other channel? The other channel, you get less views than the other one. But you have more subscribers. I feel like I don't know. What do you think about the shorts? You get a lot of it fixed itself when it started. Controls ready, yes. I feel like you have to. So this is what I do with the when I have like a button. If there's a moment in the game where I feel like I can make it a short clip, I save it. Sometimes they pop off. You never know with the shorts. They're not normal. You might get like more viewers from that. شو خلصت القصة وعم بتروح على الجانبية؟ يس I am حبيبي. عم بعمل كلين اب. عم انظف. بس بلشت امل من التنظيف. انا حاسس حالي عم بعمل وظايف. خصوصي انه عشان نطلع هون I have everything except 2 things. And I have to go the whole way to get the whole thing, the 2 things, whatever they are. What is this area called? Orvanger Wetlands. وأنا عم بجمع مليون ألف شغلة ما عم بجمع شيء بيقويني بس عم بجمع شغلات ما لها طعمة. $20,000 views on one short. See, I tell you, you never know with these. They just pop off for no reason. أحكي لك نظرية عن أودن وحركات. يلا أحكي. هات لنشوف. نجيب الورقة والقلم. هات لنشوف نكتب نظريات. نظريات أنس. Tell me. Search armor, upgrade resources, location. القوة بالشغلات اللي عم بتحطن. قلت لك
في شغلات أخذتها أنت من زمان إذا طورتها بتزيد قوتك. يعني قويهم، شو عم بحكي؟ ما بدها ورقة وقلم؟ طيب ها شلنا الورقة والقلم، هات تنشوف، احكي نظرياتك. أنس، ليش ما بتصير يوتيوبر؟ تحكي لنا قصص وحكاية، بما إنه صوتك حلو وخرج هيك شغلات لازم تساوي له. يلا أنا بالك عم بستنى، ها بستنى أنا ماني مظبط الكاميرا، تعال نظبطها. ها كونفيجر، ساوية هيك أحلى. أنقص الإضاءة، شو ما شاء الله. أنس عنده قناة أو محتوى، ما بعرف إذا لسه عنده. كان عنده قناة، كان ما بعرف إيش كانت، بس كانت حلوة. كانت هيك كان بيحكي جمال مع هيك باك جراوند ميوزك ومناظر طبيعة. لأودن مخطط لكل هاد. شفت هذا اللي خنقته فيه لودن؟ ايه شافته معلق على شجرة، فقالوا اودن حطوا لهي تاخده، والغراب اخر شي شفته. شفته بتذكره انه هذا اللي عاش. صح، غربان اودن، صح. فانه ممكن هو خطط كل شي. ايش دخل هي في هي؟ والغراب هو نفسه اودن. طب مو اودن مات؟ في كمان لفيفة بس اترياس كمان اودن ترك له يسرق اصادا. طب ليه؟ علل ما يلي، لماذا؟ why is he doing this؟ ما اعرفش الصراحة. عشان يموت يروح على ايفري. وين الايفري؟ افري وين الشيء؟ افري وين؟ افري وير. نسيت النظرية بالتمام، شلون ببعت لك اياها؟ لازم نعمل لها ريفيو على الستريم، نعطي رأينا الشخصي. هلا خلينا ناخذ العدة اللي هون ونخلص الخريطة.
هذا نشوف وين دا يروح. نور نير تشست ما بده شي بعده. بعد انا ايش باقي لي هون صحيح؟ ها لك هي ما بدها شي. انا قاعد بدور تري عندي كل شي خلاص ما بدها شي. ها فولو. اخ لا حول ولا قوة الا بالله. اشواص عملنا هيك. يعني انت برأيك هي نظرية قوية انس؟ حسيتها مقنعة؟ ايش بقى ما بعرف يسوق؟ Aye, you see that? More debris from Asgard. We should have a look. مين عم تقتل مع مين؟ مين بده؟ قاوروني. Shake it off, man! وين انتي؟ تعال. واو حبيته. You incoming Bifrost! ها بعده. Switching arrow! Careful, brother! You're covered in byproducts! أو 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 أو. Left side! جبته. خلصنا؟ ايزي؟ I wonder how many of these fragments of Asgard there are. A realm's worth at least, so I'd say we have our work cut out for us. We have 10.
Ha, buried treasure here. There is buried treasure here. خدوني. بعدين مع الروم نقعد بنسولف. مين قال انه القناع بودي على نفس المكان اللي راحت له فيه؟ اظن انس بس نسيان. هو خلاهم يقتلوا. انا اكتر شي خلاني اصدق هو الحبل اللي لفته فيه، لانه لفته بمكان جدا غريب. لقيته بمكان جدا غريب، يمكن جدا هو منطقي. هلا بدي افتح لك يوتيوب يا انس اشوف نظريتك. تعال نشوف. ending theory. هي ending theory. ending explained. breakdown secret ending. theories and review. lead writer explain God of War ending. أنا واحد بدك تشوف أنس؟ أنا واحد بدنا نشوف. قلي. طيب شيل الفيديو. ending explained. God of War Ragnarok ending explained. story and ending explained. 27 دقيقة ما هنشوف هيك شي. جداد بعد إعلان الجزء الجديد 2026. هذا أنا اللي عم يحطيني هذا يحطيني بالسيرش. عم اطلع مش بشي، ما بعرف حالي.
كله 3 years ago. 8 hours ago. One view. طلع طلع التمرير. آخ. 5 months ago. طيب. منو هالشاب هاد؟ خليني اشوف التريلر الجديد اللي ما بعرفه. شفته شلون ما كان. كتاب اودن ثيري. اوه هاي وش العبه. Sons of Sparta. ابو ما بدي ينزلوا هدول. ايش التصوير من تليفون عم بصور؟ تعال نشوف الاساسي خيا. هاي المدام، هذا الولد. هاي من الجزء الأول. أتذكر هالمنطقة. راحت عند عالم السحر، لوين راحت؟ شو أليس إن وندرلاند. وجا عروسة. شافت الباتر فري. شافت الحشرات. هلا عم نلعب. يا اخي انا ما بحب الحفيانات. البسي اندرا. قندرة قندرة. زايرا. اوه حلو الوحش. كأني نفس اللعبة، نفس التصوير، ما تغير شيء. من هدول؟ المانجول. لا ديزني هاللعبة، لو الشارع وحشات. ما بحب هذا المنظر انا. هاي الايجن. Resisting the truth will only make this. وين هون كمان بيقولوا انه هي مستغربة وما عرفت وين هي، يعني ما عرفت انه ماتت. لا ايش صار معها؟ وصلت لهون. وصلت النظرية في غموض كثير بالاحداث. حركاتها مثل حركات اترياس، بس الحمد لله شكلها ما مثل اترياس. الولد اذا اشوفه عن حياة بنصفه كف العامة بروحه. حطوني بالسجن لأنه عم بضرب الولاد.
أكثر شيء ضوخني موضوع لوكي وعلاقته بأترياس إنه لوكي ما أنصر صار ابن أودن صح. الأساطير الهندية صح. نفرتيتي God of War India. Oh no, I don't like this at all. I'm not a fan of the Indian. I don't like the Indian folklore. It does not interest me. Okay, هاي العلبة gone. ديزني Just be careful. MBC 3 Fresh air. بس عطلها 3 بصير MBC 3 You're different. You're a cube. Talk. Yeah. كعب دجاج. Sword. Even all here. You're plan again. I think we all. Dead. Focus. You're here. Why you know like the chicken biryani? هذا العالم بس بروحوا عليه الجودز. Somewhere else. Then focus on what you do need. ليش ما بروحوا على أولمبوس مثل زوس وبوسايدون وهالجماعة؟ Hey, ماني مشدود الصراحة ها. هلا انشديت. شوف الموسيقى تغيرت بقى اجل معلم. راح المعلم. ما عجبني هالمكعب give her the sword. MBC 3. How do I know I can trust her? I don't know I can trust her. I promise. It's not on Guardian Leviosa. Okay. Take it. السيف بيحكي. بيجي 8 اللعبة. ايش الوضع؟ والله ويا السلاح. أوه خلاص لا نشتريها. أنا جوي هالسلاح. لا انا راح اسبح كل الاسلحه بدي العب بس بهذا. اذا راح اعمل له ميوت للمكعب ما بقول لا. حركه النط بحب الحركات انا هاي. يا العب لا عيب يا اللعب حلو. You're scared of this sword. Why? I fear nothing. هاي القديمة هي الإشارة. اوفي لوفي. Hi, هاي اهلا I'm وسهلا. Corey Barlog, head of creative at Santa Monica Studios. انا روزيتا ستون. Thank you for watching this extended look at the next Okay, you're game in welcome. the عملت له series, skip. God of War, Lao Fei. You know, Lao telling Fei's Fei. story has kind of been a goal of mine. رجاء since we started working on the اللفظ. Norse saga. Lao She Fei. is very near and dear to me as a character, so I knew that we needed the right person to see this one through. I would like to introduce Lao Fei's game director, Ariel Lawrence, هاي whom I've had the pleasure of working with for more than 20 years. اهلا وسهلا اريال There is nobody that I لورنس. trust more to bring this story to life than her. والله فنانة ليش كذب. Hi, I'm Ariel, and I'm honored to represent مرحبا. the entire Santa Monica studio team. We hope this small Nice slice to of meet you. game we've shown you today has given you a good introduction to what it's like to be Faye and the kind of trouble she finds herself in the afterlife of the gods. The team is still very hard at work creating this new adventure with لسه عم Faye as she بيشتغلوا fights الشباب. through the هي everywhere to 17 save the سنين ones زيك she اذا loves. لسه عم بيشتغلوا. You can expect us to be back with even more details as we get closer to release. We're super excited and cannot wait to show you more of the magic and danger that awaits. ليش الجيمنج ستوديوز شكلهم
Thanks again for شكلهم watching. حلو كتير. Bye. شكلهم شهي. شايفين هذا سي دي بروجكت ريد، سي دي بروجكت ريد الاستوديو تبعهم. شوفوا هالبيلدينج شكله بشو. Home to passionate people from all over the globe is our creative playground. عمل انا غلطت ودخلت صيدلة. لازم هون كنت اشتغل عندهم. We started with building the greenest multi-story parking garage. This year, we completed أول مرة بعرف our إنه first brand new building. Home to the تريلر theme موجود ما created خلص by the التريلر. new Witcher saga. A couple of things really set the building apart. قال لك ما لعبوا الأجزاء First, the القديمة. wooden facade. A rare sight and one we are proud of. مبين ما لعبوا الأجزاء القديمة. No separate columns, which means we've got تعرفي الكاتب تبع الأيام القديمة الألعاب القديمة بكره الستوري تبع الجديدة. بكرهها من كل قلبه. على طول بنزل فيديوهات انه نزعتوا لي شخصياتي كلها. بعت لك فيديو على الواتس ابقى اشوفه هلا بنشوفه سوا. شوف الاطلالة طلع And at the very top, there's an incredible relaxation area available with a view over Warsaw. ريلاكس بروح على الشغل بيعملوا ريلاكس. وين شفت هيك شيء؟ With people is incredibly important to us. I really wanted to put the stairs right in the middle so we can all bump into each other more often. And that is also why we عندهم put kitchens مطبخ. in the center to create even more opportunities to chat daily. بياكلوا فواكه، أكل صحي. Looking at the exterior, you will notice Poland's largest green wall. We wanted to highlight our connection with nature. شوفوا الطبيعة، شجر ما شجر. We tried to make thoughtful choices for the team, the projects and the planet. The building is fitted with PV panels. PV panels تعرفوا شو هي؟ Stations for electric vehicles. We've also created excellent facilities for people commuting by bike. Let's talk a little bit about technology. Instead of wasting server heat, we use it to warm our water. Smart and efficient. يا أخي And when it's cold طبيعيين. outside, we cool the system with fresh air instead of power-hungry chillers. The office is also fully soundproof, ensuring optimal working conditions. Fully soundproof. We are especially proud of our own cinema. عندهم سينما. Seeing our latest projects on a big screen matters a lot to us. شو الواحد يقدم على شغل لهون؟ 200 seats. We لازم also صيدلي يعني؟ installed Dolby Atmos for the best gaming دكتور كذا. Many people work hard to reflect the atmosphere of Andrzej Sapkowski's world in every detail. Each floor will represent a different character from the books. We want this building to embody the spirit of CD Projekt Red and capture a bit of the magic طابع باسم within الشخصية. our world. It's a reflection of our philosophy. Reflection. It's shaped by the same passion that drives our games. Because we don't just build digital worlds. We bring that same energy into the world. وعندهم around us. عازفين كمان. If that speaks to you, حفلة بايخة شكلها بس يعني. بس نجيبوا كليبون على الشغل. متى تنزل هاللعبة ويتشر 4؟ مؤدي الصوت كمان زعلان لأنه استبدلوه. القديم صوته حلو، الجديد ما شي حرام، صوته حلو الجديد بس القديم. Ares! Release me bomboclot enemies! And my life fails! لا تغرق المظاهر، أغلب اللي بيشتغلوا أندر بيد. بتعرفي صح؟ بعد شهر طيب تسمعي إنه عم بيعملوا لاي أوفس. شوي بالذكاء الاصطناعي العامة. أتذكريني لازم دكتور أسنان يظبطوا النبتة. ما راح يضحك من البسط. طيب ها ايش بقيان؟ واتس اب يا اخي ما بدي اعمل لوج ان، كل ما تفتح الكمبيوتر كنت تعملوا لي لوج ان وز الارض.
والله بعتنا لك رسالة على تليفونك وشغلة. بس انتوا الاوثنتيكيشن تبعكم. صور يا مصور صور. خذ لك شي صورة، تاكل تبولة، اشرب لك فنجان قهوة. وأخيرا اكره ما علي الأوثنتيكيشن. Huh. Odin planned Is this. Odin the best villain in the God of War series? لا. Fans of the channel might think that I just had a stroke. After all, I've been one of the 15 biggest critics دقيقة of Odin since God of ناس War Ragnarok يا released. محمد. My main complaint with Odin has always been that he doesn't strike me as the same character we heard stories about in God of War 2018. Where is the ruthless god who tortured Mimir? صح. Where is the mastermind manipulator obsessed with prophecy and his demise in Ragnarok? The only thing that I would consider peak Odin behavior is cosplaying as Tyr the entire time in order to stay ahead of his enemies. as أجل well as الفيديو stay لأرجع. traditionally طيب روكو صحة وهنا، بعمل مثل ما بدك، أنت تأمر ونحن ننفذ. وهذا يؤدي إلى أنه سأعود بعد دقيقتين. أروح بس هيك أشوف إيش في ما في البيت and then I come back.
ايش قصدك دكاترة سنين حرامية؟ استنى شوي. واحد حكي. لازم دكتور سنين. دكاترة سنين مصر ابتسامة هوليوود دمرت سنين العالم. ايش قصدك دكاترة السنين حرامية؟ كلامك صح بس المشكلة في ناس بتشتغل بس مشان المصاري. بدي أروح أكل. أنا سألت مع احترامي. لا بس بعيدا عن المزاح وهو المفروض الزرع والفينير تعتمد إن أنا موجود أصلا بس اللي يصير هو كمان هو أنا بشكل مو طبيعي مستحيل تعوض السن الطبيعي. أنا في أطباء يشتغلوا بأمانة بس إني وضع تجارة. I agree. I agree. ويني أنا هلا خلص من هذا يون شيلي. أنا نروح لهون. Ah, let's see if this lot's got any good news. Shut up. يا زلمة ايش هالسواقة؟ Oh my god. اوكي. مود فيتنير ريج.
بس بقيت Berserker's Horn. Jotunheim undiscovered. شوفي هون بعدين. Oof. This is the place where we have so many remnants of Asgard. To Vanaheim, then. Sounded like Lady Sif managed to convince the old boar to shelter the Aesir refugees. It was his idea. Oh? To foster peace among the Vanir and Aesir. That's brilliant. Shifty bastard must be trying to prove he can out-diplomat me. At least he's not convincing her to marry someone, like some other diplomats would. A deservedly low blow, Your Majesty. Anytime.
How's the cleaning going? It's okay. Could be faster. If I wasn't lost. Let's see what's my next game since you're here. Get your opinion. Where is it? Library. See for my next game before skill starts. I tried this. This is a Souls-like game. It was so generic. I didn't like it. This was too. It was a good game, but it's too much reading. I think you'd like this one. I think you. It's like Sekiro but 2D. Lords of the Fallen I played last year. Sword Art Online is not my cup of tea. The hell is that? Better not be no ant. Anyway, this is boring. Remember this one? This was torture. I played this one. Boring. I don't play online. Played it. Great game. Lovely. Nice. Pretty good. Played it. Played it. Played it. Played it. No, I didn't play this one, but it's not my cup of tea. Killing Floor is not for me. I don't feel like it. I don't feel like it. Oh, I'm so close to beating this game, but it's too long. I could. Did I beat Atomic Heart? Oh, I beat it. Of course, I beat it. I beat 3 DLCs. It's one of my favorite games. I love it. Absolutely love it. Lies of P. Once we get the DLC. This was crap. These are all from last year, man. Tomb Raider. Gravity Rush. Hogwarts Legacy. I don't want to play it because I already did, but man, I love it. Playing this on the computer. This is nice. Every now and then I think about playing this game. Have you played The Last of Us? Do you have it on? Is it on the PC? I don't know if it is. Nope, nope, nope. This is a good game. Nope. Lovely, lovely, boring, lovely, pretty good. Lovely, good game, played it. Meh. Good game, lovely, lovely, great, oh, ooh, this one. I haven't played this one. What was this? Sifu? Sifu's the fighting game, right? Like the Kung Fu game. شو شفت الفيديو؟ هلا شبعت انا صح وهنا ايش اكلت؟ اهم شيء هذا السؤال المهم، ايش اكلت؟ لا لسه ما شفت الفيديو لانه كنت عم بستناك. عم بفكر ايش العب بعده. حاليا عم بزاور هي ذا كاليستو بروتوكول. تشو تعبانة. تشو ما بدنا نشتهي. تشو بتشل هاللعبة. I love it. ما بعرف. مورتل شيل. مورتل شيل. ملوخية. ملوخية. Callisto Protocol is like Dead Space. I like Dead Space, you know.
think I might play it. No, I'm gonna play it. Callisto Protocol. Alas, I found it. I think. اوكي بما انه انتهى خلينا let us watch your theory. Between Kratos and Atreus. Here you are. A meal fit for a champion. Enough. Batman deserves By a second far the chance. aspect I liked about Odin the most because it's the aspect that resembles the stories we heard about him in God of War 2018. We'll see. But for the most part, Odin just came across as an old man obsessed with a MacGuffin that ultimately didn't pay off. He felt like a wasted opportunity in what could have been an otherwise awesome depiction of one of the most interesting characters from any mythology. But what if I was wrong about Odin? What if my belief that he was just an old man obsessed with a mask evidence that his manipulation worked even on me? What if the reason Odin feels like a wasted opportunity is because this isn't the end of his story? What if he survived the events of Ragnarok and we are yet to see what his ultimate plan really is? I know some of you just heard me say that and are probably cringing at the idea of Santa Monica bringing back a villain that obviously died. The last thing we need is a somehow Palpatine has returned moment in the God of War series. Odin is dead and he should stay dead. I agree with that. Unless Santa Monica planned otherwise. I know I previously discussed this theory many years ago, but after talking to fellow God of War fan Morse, I have been convinced that there's actually a lot of interesting details about Odin. الشباب عم بيعملوا نقاشات مع الفيلو God of War fans. Control over the events that occur in the Norse saga, and quite possibly his death as well. Now, what makes Odin such an interesting villain compared to other God of War villains can be summed up with a small sentence Mimir tells Kratos and Atreus in God of War 2018. Even if he can't prevent Ragnarok, he still hopes to learn enough details to influence the outcome. I find this description of Odin fascinating because out of all of the characters in the God of War series, Odin is the only one who challenges fate in a more subtle and interesting way. Compare him to Zeus, for example. When Zeus learned that a marked warrior was destined to destroy Olympus, he simply captured whom he thought was the marked warrior and imprisoned him in the realm of the dead. No marked warrior equals no marked warrior prophecy. It's a plan that at first seems to be sound, but it somehow always backfires for every Greek deity who tries it. And it seems that Odin is aware of this to some extent, because Odin's approach is to, in a way, accept the prophecy. So when he hears that before Ragnarok begins, Skoll and Hati must first catch the sun and the moon, he doesn't go and kill Skoll and Hati like Zeus or Kronos would do in this situation. He instead brings Skoll and Hati into his control so he can be the one who determines when they will catch the sun and the moon and consequently begin Ragnarok. This means that Odin embraces prophecy in order to control it, even the prophecies where he has nothing to gain from them. But Ragnarok is supposed to be Odin's doom, isn't it? Why would he set the wolves loose if it fulfills the prophecy? Precisely the question, lad. It's always about control. The wolves determine when Ragnarok begins, and now he controls the wolves. A battle fought on his timetable is a battle he better stands to win. And upon a closer look at Odin in God of War Ragnarok, we see examples of this behavior throughout the story. First is Gjallarhorn, the horn that according to both mythology and God of War lore is supposed to signal the beginning of Ragnarok, the event that will cause Odin's death. Now, you would think that in regards to Gjallarhorn, Odin, I don't know, would prevent Kratos and Atreus from getting a hold of this dangerous relic. But what does he do instead? While Atreus is in his study, he pretends to be distracted by a conversation he's having with one of his ravens. This in turn gives Atreus ample time to snatch the scroll that contains the instructions on how to use Gjallarhorn. And yes, he was pretending, because when Atreus makes it back from Muspelheim, this is what Odin says about Atreus taking the scroll. I was wondering where that went. Actually, I had a pretty good idea. Oh, but it gets even better, because Odin didn't just give Atreus the instructions on how to use Gjallarhorn. It also seems that he put Heimdall in a position where Kratos would take Gjallarhorn from him. Odin knew that Kratos had in his possession the only weapon that could defeat Heimdall, so why did he pick Heimdall to go to Vanaheim when he knew Kratos would be there? He could have sent any other god to take care of business in Vanaheim, yet he sent the only god whose death would trigger Ragnarok. And if you really think about it, it's possible that Odin might have done something like this before. When looking for the last giant in Midgard, he sent Baldur knowing that if somehow he died, it would mark the beginning of Fimbulwinter. Another prophecy that Odin helps fulfill is the eclipse that precedes Ragnarok. After the Einherjar capture the moon, you would think that they would do something reasonable like, I don't know, go back to Asgard so Odin can find a nice spot to hide the moon. But what happens instead? The Einherjar who has the moon in her possession, instead of teleporting back to Asgard, simply leads Kratos and Atreus on a chase through Vanaheim, where she's eventually caught and killed, which in turn allows Kratos and Atreus to return the moon to its rightful place, resulting in the prophesied eclipse that precedes Ragnarok. Look, a few years back, I would have pointed to moments like these to explain why the plot in God of War Ragnarok didn't feel as impactful as it did in God of War 2018. A lot of events feel like they happened because they needed to happen in order for the plot to move forward, but what I failed to realize back then is that there's a perfectly good lore reason for why this might be happening in some cases, and that reason is Odin. For example, let's look at one of the moments in the story of God of War Ragnarok that I personally felt was really forced: Odin's news. After Kratos
Kratos finds the Norns and they tell him that he's destined to kill Heimdall, Freya randomly just finds the news. Clearly this moment is meant to mirror the moment in God of War 2018 where Kratos uses a mistletoe arrow to fix one of Atreus' Quiver's traps. At the time, of course, Kratos and Atreus didn't know that mistletoe would break Baldur's curse, so naturally you don't put too much focus on this moment and move on with the story. But then, when that big moment happens, you rightly get your mind blown. On the other hand, when Freya randomly finds Odin's news, you immediately feel like this will be important in the future. And sure enough, this moment compared شوفي أنا رواق هذا اسم الفيديو. to God of War 2018's mistletoe arrow doesn't feel nearly as earned, because it comes across as the writers not knowing how to organically introduce the news into the story. So Freya has to find it at this specific moment in the story. But what if there's more to this moment than I previously thought? Could this actually be a genius moment crafted by the writers just like the mistletoe arrow was? It's possible that this is just a case of bad writing like I used to think, but I want to show you a couple of things that happened during this moment that I think are at least somewhat interesting. But before I do, I want to remind you that if you're liking the video, please consider hitting like, it really helps me out a lot. Anyway, back to the video. Let me show you a couple of interesting things about the news. Did you know that the news wasn't always on that tree branch? If you look closely at the tree branch where the news is supposed to be before meeting the Norns, you will notice that the news is not there. However, when Kratos returns from his meeting with the Norns, the news is now teleported to the tree branch. Why? Is it possible Odin put it there for Freya to find it? We know that he suspiciously gave Atreus the instructions on how to use Gjallarhorn. He also seems to have allowed the moon to be placed in its rightful place. We also know that he sent Heimdall pretty much to his death, and quite possibly Baldur as well. Is it really that hard to believe that he wanted Freya, for whatever reason, to use this news against him during Ragnarok? Well, maybe this was a mistake that Santa Monica didn't catch before the release of the game. Maybe the news was supposed to be there before Kratos met the Norns, but they just forgot to put it there. That could be a good explanation. But explain this to me then. How come there are ravens near the news when Kratos returns from his meeting with the Norns? You know, the animal most known for doing Odin's spitting, and the one Faye warned Kratos about when he went inside the light. Like the father of all, we swung from the tree. Wisdom gained father, servitude gained we. Did these ravens put the news there because Odin ordered them to? Was this moment part of his plan as well? Look, I don't really have a theory that explains why Odin would do such a thing. Unlike everything else I've mentioned in this video, the news is not part of the prophecy regarding Ragnarok. I do find it interesting that after he gets freed from Freya, he makes the spear absorb the news in some way. Is it possible Odin wanted Freya to have the news because it was secretly taking some of her powers? I honestly don't know, so I'll let you come up with your own theories in the comment section below. At the moment, this isn't that important to what I'm trying to prove in this video. In this video, I'm just trying to show you that time and time again, Odin is willing to fulfill prophecies that predict his demise in order to have control over them, even if on the surface level this seems like a madman's plan. But did this method work for him at the end? It seems like the answer to that question is a resounding no. It's clear from the story of God of War Ragnarok that Odin is dead. We've all looked really closely at all of his soul parts and they all go inside the marble. None of them escape like Fenrir's soul did. It turns out that the prophecy the giants foretold about his death came true after all. But by now you should know that Odin is willing to fulfill prophecy as long as he gets to control them, which means this includes the prophecy about his death. Whatever grows deception, he heard the truth as here. Do not underestimate him. But how exactly did he do this then? For that answer, we're going to need to look back at an old theory in the community, Hugin's suspicious survival. Huh, Hugin made it out. Good for him. I have previously discussed the importance that ravens play in Odin's plan throughout the Norse saga, but among all of his raven spies, none come closer in importance to Hugin and Munin. I personally would go as far as saying that Odin gets along with these two ravens better than he does with his fellow Aesir gods. So forgive me if I'm a little suspicious when I notice that one of these ravens survived the destruction of Asgard. And even weirder still is the fact that the name Hugin can be translated as mind, which so happens to be one of the parts of the Norse soul. In fact, it's the part that Odin would care the most about. Yes, it's true that all of his soul parts were destroyed, but what if he made a copy of the part that he cares about the most? It's a perfect plan if you think about it. By allowing all of his original soul parts to be destroyed, Odin fulfills the prophecy of the giants and gets Kratos and Atreus off his back. Right now, Kratos and Atreus are working under the false assumption that Odin is defeated. Meanwhile, the most important part of his soul survived thanks to Hugin. Then all he needs to do to return is get someone else to bring him back. One possibility is Forseti, a god who gets constantly mentioned in God of War Ragnarok but never makes an official appearance. His father murdered Heimdall. Forseti has proof. Take him. No. Maybe before dying, Odin gave Forseti instructions on how to bring him back. And we know for a fact that Forseti seems to be the only Aesir god alongside Odin who's obsessed with prophecies. Saw Forseti the other day. How tragic for you. What was he doing? Investigating the kitchen. He'd somehow gotten it into his head that someone was trying to poison Thor. He seems, well, I'd say paranoid, but more than usual. I personally think this story could work, and it would give us another Norse game where Kratos has to stop Forseti from bringing Odin back. Very similar to something he had to do in the story of the original comics. But I think we can all agree that Santa Monica will be leaving the Norse realm behind. For the Kratos game, I've theorized that it makes more sense for it to be a prequel story instead of a sequel. But what about the Atreus game? We know that Santa Monica will eventually have to make one. What if Hugin follows Atreus on his journey to find the giants? We know that Atreus gets along with animals, and in fact, he's already spent some time with Hugin when he first arrived in Asgard. What if this was part of Odin's plan all along? If you think about it, Odin here gets what he's always wanted, knowledge about all of the surrounding realms that could possibly tie back to his obsession with the mask and the rift. How do I give him Mir's dad? I saw something. The rift. Possibly the birthplace of reality. I looked inside, and something was there looking back at me. It whispered to me. And he would also be traveling with someone who knows how to transfer souls from one body to another. In fact, now that I think about it, this might be what Santa Monica is teasing, actually.
Let me explain what I mean. When Atreus finds the dead snake in Gryla's cellar, he says the following. I can't feel anything. This is because Gryla took the snake's soul, so there's nothing to hear. Now, when Atreus is climbing Asgard's wall, he says something very similar to Hugin. I wonder why I can't hear your thoughts. Sure seemed like Odin could. What if this is another trick on Odin's part? A magic spell that prevents Atreus from detecting a copy of his soul inside Hugin. So Atreus wrongly thinks that much like the snake, Hugin also doesn't have a soul. Now, for the sake of this argument, let's say that in the Atreus game, he meets a giant whom he needs to help escape from somewhere. So he decides to take that giant soul and put it inside Hugin, not knowing that a part of Odin's soul is already in there. What if this creates a character like Ocelot from Metal Gear 2? One that's half Odin and half giant. Alright, you know what? I'm sorry. I ventured too much into the fanfiction territory. There's no proof of this. This is just an idea that I had while writing this video. Let's move on. Look, the point of this video in part was to say that I was wrong about Odin. This whole time I thought that he was badly written because he seems to have been doing things that were obviously not in his favor. What I didn't realize is that this is exactly who Odin is. A battle fought on his timetable is a battle he better stands to win. He probably wanted Baldur to die so Fimbulwinter could start. He gave Atreus the instructions on how to use Gjallarhorn, and it seems very likely that he was okay with dying so long as he had a backup plan. Odin doesn't fight prophecy. He embraces it so he can ultimately control it. And if that's the case, I'm starting to really believe that his story's not over. But this is kind of an insane theory, so definitely let me know what you guys think about it in the comment section below. Of course, I need to give a huge thanks to Morse for sharing all of his observations with me. This was 90% of his theory, guys. The dude is seriously talented for finding these things. In fact, he's discovered some really interesting things about both God of War 2018 and God of War Ragnarok that I might eventually share with you guys, of course, so long as he's okay with me sharing it with you guys. But obviously, give the dude some thanks in the comments, okay? Like, he deserves all the props here. تكرم ها أحلى. Thank you Morse. قولوا مع بعلق مع بساعد بالدعم. يعني لا بأس أنس، لا بأس، بس المشكلة القصة كلها على بعضها فاشلة. أنا كل شيء لو القصة حلوة كنا قلنا لك إنه ياي I can't believe it oh my god. بس يعني يضرب أترياس لا يلحقه أودن يلحقه ثور، كل الشخصيات نجح، ما حبيت حدا. فين قالوا في حالي أنا هلا؟ شلون بدي أوصل لهون أنا هلا؟ اللي حياخدني هنا يا عمي. والله حرام يا زلمة. بدوني لهون شلون هاو؟ ما في غير هالقرنة. It's the only one that seems like it. تمورس رأيي لا بأس. بعدين ندور على العمالقة نش راح يستفيد إذا لقاهم. بناء القصة براجناروك give us the تعليق. عم تشوف سطح المكتب؟ ايش بدك اعمل احلى منظر سطح المكتب. لا مو هي هاي هنا. I want to go here. How do I go here? From here maybe. نجرب. صحيح اقول لك شغله، انقذت تير الحقيقي. والله ما بعرف اذا انقذته الصراحه، ما بتذكر ايش سويت. استنى شوي، بتذكر تير ما كان تير، كان اودن. بقى اذا تير اودن
تحس الأحداث منتشرة يعني التسلسل مو منتظم من هالسبب صعب تربط أودن مع اللي يصير كريتوس لأنه مرة أترياس والبنت بعدين أتريوس وثور يحكوا مواضيع جانبية. الحمد لله أنا عقلي مو براسي لما بيحكوا أحاديث جانبية. يحلم علي إذا سمعت كلمة جانبية قالوها. وينه؟ هات لأشوف. enemy behind me. لا قوي هاد كأني ها. طلع الليفلات عالية. اوه متت الضربة. ارجع على البيت تبع الأقزام وأحكي مع السناجب. حكيت معهم. بعدين بتروح على مكان صناديق الغربان تلاقي دحشة من هنيك وبكمل. اوكي دوكي. اش لا لا نو. This is too hard يعني. ايش هالبوكسات؟
هروب هروب هروب. اوه داي. ايش انا هذا؟ ليش كتير آية؟ بدنا نروق يا عمي. شو هيدا يا هيدا؟ شو بيك؟ بو انا زيك بعتذر. هدول اول من البوسات. مات 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 مات. انا بموت. هروب هروب هروب. ولا هدول ايه. يا ايوه تعي ساعديني. ايش رايك؟ One left. Shield strike. اي لا. Use it, yeah? مع مشهد الشعيري. موت يا زلمه. يا لطيف. Another camp defeated. انت البار اللي تحت البرتقاني. ايش هعمل يستو لما بتركب سوق تاخذ هيل ولا بزيد الدمج؟ بزيد بعمل هيل انا. هي الميزة تبعيته. اهلا وسهلا. Regarding security. Kratos, Freya, welcome back. Lemire. Lady Sif, Freya, it speaks volumes seeing you here in person. The first of the Aesir to visit us in peace. Really, Your Majesty?
It's the capacity of the Vanir's forgiveness that speaks volumes. والله لو ما بخلوني أعدي. لازم أسمع قصة. They'll help us rebuild. They're more than welcome to stay. هي الأجرب واحدة غيرها. حاضر. I imagine a severe lack of options for the Aesir helped ease things along. Oh, Mimir. It has truly been a pleasure not listening to your prattling commentary for the last 100 winters. Well, excuse me, milady. 100 winters of Mimir bleating at court? I think I'd rather be exiled. Indeed. Oh, the stories I صونة. have. Really? Do tell. لكن لا أدى أسمع لا دوتل ولا تهوي. Here, diplomacy administered and all's well. Let's leave these two to their planning, shall we? ها؟ let's hear them. ما لمينا شيء مفيد؟ ولا شيء. أجرب واحدة. كويس هي تعال نجربها. This realm provides us what we need. What if the winter is harsh? If the food spoils? Then we hunger. We learn. Perhaps at لك حتى هدول ما مطورون. طب ايش رأيك انه ما طورتون وختمت اللعبة على الهارد؟ ايش بك يوب؟ What do you want from me؟ انا بحب هيك، بحب التشالنج يعني، تعرفني. قدروا قتل البرزيركرز فرجينا. طب شلون بدي اقتل البرزيركرز اذا لسه سلاحي كله بمطور؟ انا عم بدور على هدول. Perhaps another piece of Asgard. انا عم بنظف هلا، اخر شي بنظفهم هن البرزيركرز. بس انظف البرزيركرز تعال لي. It's summoning reinforcements. لا منو هذا؟ هذا جديد علي، هذا جديد هذا. قتلته. ما حسيت مستاهل تضيع وقت على شغلات جانبية؟ يعني أكيد 100%. For every camp we destroy, we find two more. It's almost impressive. يعني هذا هون كل شي ملموم. هون كل شي، هون الحشكل، هون الأكشن، هون كمان في أكشن، وهون
طيب وين السيفة؟ طلعش قد بعيدة يا أخي، ما في فاست ترافل. صباح ومساء. ID Spirit Killer of the Berserker Virginia. إذا روح قاتل البرزيركر فارجينا. شفت الترجمة؟ ID Spirit Killer of the Berserker Virginia. باتمان باتمان ضوء لمع وسط المدينة يصرعين ويرتفعين نارة ينادينا تلك إشارة باتمان 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 باتمان. عبر الطريق نحو الحقيقة فلا ذهبت الشر. حارس لا يهدي السم عبر مثل بارق عبر الطريق نحو الحقيق فلا مكان للسر فلا مكان للسر. ظل مع وسط المدينة رسم دهن ينادينا ظل مع وسط المدينة رسم دهن ينادينا حينا يبدو ويختفي حين تلك إشارة باتمان 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 باتمان. شو هالطعم الشهية؟ بطاطا لوكس. Back to the crater? The realm has need of us. We found some wayward spirits in the crater. Think they might know something about what happened there? There was something else. Say their warriors still haunt the crater. We could put them to rest. Lead the way.
me! Behind you! She's back for more! Minu had. Ahí va. Ahí va. She's back for more! Take it off, man! You've got Oh, come on, man. She's back for more! Nasty hit! You alright, brother? Oh. The tactical retreat. Why? I think I know who this huntress is, brother. The Aesir called up Untamed Fury. Must have been after my time. Barrier refugees, families, hid in this jungle to escape the Aesir. Ain't heard your search, but it was the Untamed Fury who found them, pushing them off night after night, until they were all dead. Great chose to walk Dumbo, and her retreat is strategic.
created to track the passing of time in Folkvanger. إذا بتحب تاخد رأوي جرب دور بميد كارد على اسم دلاتير الطعام طشة بمكان. عندي إعجاب. الأرواح اللي بدك تأمزن شد معالي. والله كل اللعبة معالي مو بس هدول. والله ما عندي تير شغلات ولا تير. غريبة ولا بركي عندي هون. تعال أجرب هيك بس أجرب هيك عرفتوا شوف شلون. How can I ايش خرج يطلع معي هاتوا لنشوف. Let's see how I could do it.
ليش تسممت؟ شلون بشيل التسمم؟ اوف. بس والله روحت له بلوطين. يعني not too bad. ما وجعتني. اوكي. ما عم بشوف يا اخي، ما عم بشوف شلون بدي اضرب باكز ما عم بشوف. المشكلة بس ال HP تبعي. لو ال HP تبعي عالي كان في امل، بس ما بحسن. Oh my god. Sigil arrows won't work on this. Can't do this without you, Kratos. Interesting. اخر تجربة، اخر محاولة، بعدين بنروح على غير شيء. والله تفاداني. مان ما بصل شيء، طلع كل القتل وضرب للسلسة واحد. هالمرة عن جد اخر محاولة. احاول اشتغل بال just normal dodging and blocking.
Damn it. Oh, come on, man. Come on, man. What the fuck, man? Damn. Oh. But I think I'm doing a good job, you know. I can kill him. وينه انس؟ انس ايش رايك؟ على اساس برزيركرز وما برزيركرز طلع الزلمه بطاطا. دوج. عفوا ما في شيء. طولوا بالكم. في امل، طولوا بالكم. اول شغله بنساويها هي بنلغي خطه انس اللي غيرها، هي ما كويسه، في احسن منها، هي ابشع واحده، لانه هاي كانت بتساعدني. كنت هيلت، كنا هيلنا، كنا عشنا. كالما كالما. تمام. خلص الدور اللي بعده، مو هاي اللي بعده مزبطه. خلاص I'm stuck. I can't move until I beat him. Hey, come on, man. ايش في؟ بعدين قبل ما تقتلون هدول لازم تروي تشتري اذا متت بتعيشك. والله كان لازم، كان لازم، بس على الوقت انا ايش اسوي؟ ما بقى احسن. خلاص مخي جحش. I'm supposed to be here. اللي بعدهم هذا شكله سهل شوي.
عاج ضربني ما ضربني. البرتقالي دامجه كتير قوي. انا شلون الدور اللي قبله وصلت لربع هلسه؟ يا طب والله ما بعرف. هي ما بشوفها لما ببرم شاشتي بطيئة. شاشتي لو سريعة شوي كنت شفت ايش عم بساوي، عارف ايه ما تكبس. لازم احفظ. وينه؟ كويسة. لا مش كده. يلا يلا يلا. ليش ما بصير له شيء؟ هلا وقتك انت. Yes! Yes! Easy! This kingdom, Lara. Live there. Before I shacked up with the Aesir, aye. Another of my spectacular failures. In capsule. وين صعبين ولا easy. شو عم تحكي؟ I just want to send these bloody monsters to hell where they belong. Wouldn't exactly call it redemption, but I know I'll feel better once it's over. Blades of Chaos. اي 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 اي. نكمل cleaning up.
شو وين راحت؟ Found something else for the cleansing pond, eh? You've got a few crystals. Why not pay the pool a visit? اوكي other way. يا اخي ما ميزة تبطيء زمان لولاي ايش كنت عملت؟ كنت ما لعبت، كنت عملت الت اف 4. Freya, here. او بي ليش كذب؟ هي المشكلة مو انه مثلا التبطيء اللي تقوي، تعطيك هيك نفس تفكر، عرفت؟ تساوي. كفو. كم برزيركر باقي؟ والله تعال نشوف. إني قتلت 4، هذا الرابع. هذا يؤدي إنه اثنين هون، 1 5 5 باقيين. شو الصوت؟ معلش عم بسمع. هون شفته. I see you. Over there. We could beach the boat. Look up. Our dragon's back. You will find a way up. جبته ايزي. اللي بعده This way. Oh yeah. Push forward.
one! Oh. Scalpa! Behind you! Incoming! Behind you! Watch out! Careful! Last one! Bah. ايه خد بالك علينا يا زلمه. Good. That bought us some breathing room. Here is your hourglass. Thank you. A question first, brother. I remember this valley. Was it a crater like you see? No. But there was no home. Did you see what caught? Yes. On the day the valley was destroyed, everyone. Then, a fair-haired warrior. ما حدا سائل لا على فير هيرد وورير. Warrior must have been Faye, brother. Faye showed great courage to walk in Thor's path. I'm not sure if Faye had bravery or bravado. Not many live to tell the tale of a fight with Thor. Faye never spoke of fighting him. Everyone has secrets. We do not هدي يا بيبي هدي معلش. اشرب فانتا وبيبسي معلش. اها. نور near chest. ندور على العدة. هاي واحد. اثنين.
3. Collects enough. لا ما راح تعجبني فالهالة. مرمي اشتياقات الخلق طول النهار. دراجون هانت. هنا. It's here. Prepare yourself. Eyes up. Go for the throat. يلا. وينه؟ Enemy behind you. شلون behind me؟ وين ايش عم بصير؟ طب منين جيت انت؟ Left side, incoming! We have to remove his footing. Alpha. لك وين راح؟ شو طار وز الارض. Enemy behind you, Kratos. لا مو نو. Brother, you're covered in... Oh, he's on the other one. Should have seen that coming. وينه؟ وجع. So close it so far. فالهالة بتلمع لهالة؟ ها؟ ما بعرف هي يعني أضحك ما أضحك. It's here. Prepare yourself. زين. Alpha. Go for the throat.
لك يا طار ياه. روح لي اياها الا على الفاضي راحت. ايه ما عم بشوف شيء، ايش بقى انتم بتضروري؟ ما اتضربون. حمار حمار دونكي. It's here. Prepare yourself. Another path. Attack the throat. يعني انا ما بحسب الطيران تبعيته. We have to remove his footing. حاضر. ما فهمت شلون هذوليك الصا عليك قتلوني؟ لأنه ما بشوفك. والله ما بحسن اعمل له ستاجر. وانت منين جيت انت؟ وينه؟ ما انتبهت. On the other one. Should have seen that coming. Above you, brother! لا لا لا. اها خلاص ايزي. It is done. Well, this one's done. Got a ways to go before this crater's cleared out. There can't be many more dragons left now. هاي الأرنة خلصت. ما بقيان غير هذه المنطقة. أي شيء. المنطقة اسمها The Plains. فبنعمل هيك نكتب The Plains.
Best make sure. وين النزلة؟ Here it is. فالهلا المناطق تكرر عليك أحد ما تخلص الإضافة. أشبه هل كم سهم الجربان؟ لا يا أنس، السهومة عم بيعملوا دمج أنت ما بتفهم فيه. ما بعرف هذا وين راح ياخذني، بس احنا رايحين. عاوز أساوي؟ لازم ألاقي طريق لهون. هاو ما أعرفش، بس we have to find out. هذا لازم أفتحه. أوكي دوكي ده كان. أوكي دوكي. شوي. أناس، إيش رأيك إذا تلعب أنت لعبتك الجاي؟ بعرف إنه أنت ما كتير جيمر، بس يعني إيش مخطط؟ أنا بتفاجئني أنت هيك فجأة بلاقيك عم تقلي عم بلعب رب الحرب. بقى شلون إيش خطر له؟ ما بعرف. فلازم يكون عندك لعبة قادمة. لازم هوجورتس ليجاسي 2 تكون اونلاين نلعبها سوا، غير هيك ما بتتعب. روح انا وانت نروح نشك بسليذرين، نعمل فيهم العمايل، نصير مشاغبين. ايش رأيك؟ صف صف لهون لأقلق صف. تعال نشوف وين بدي اروح بالفيديو. بتلعب بالجامعة. خلاص اتخذت القرار، وصلت. نعملك مبروك ما مبروك ولا شو؟ لسه في احتمالات تانية. لا مو هاي، وين هالمنطقة هاي؟ ويسترن بلينز. كريتر انترنس. طويل كتير الفيديو، مستحيل. معقولة؟ كم كولكتبل فيه؟ معقولة كتير ناقصني؟ خليني اشوف ايش ناقصني، لانه كتير كتير زودوه. طلع ايش قد فيه. casualties of war. الرفت بحسن اجيبه. تعال نروح لعند الرفت.
يا الله في كتير لور. لازم مضطر اتبع الفيديو، مضطر. كثير في اشكال. خليني اتبع الفيديو للاسف يا شباب، للاسف. شغلتنا مو بس طويلة، طويلة كتير. لدرجة انه ماني مشتاق العب هلا، مشتاق اغير لعبة هيك، نجرب غير شي، نفتح قصة جديدة كذا. لا خلاص سجلت، بس ما بدي اقول هذا لا اخلص السنة. اذا هيك الف مبروك، وبما انه ما بدك تقول لحدا بدي اعمل ريموف للكومنت حقك. شايف؟ قول لي ماني وفي. اطلع بالباخرة. روح مع هذا ما قلتلي واحرر تير. اللي وينه ذكرني. وصلتني التابلت؟ لا لسه، اليوم مكتوب انه on the way، هيك مكتوب. بس ما يكون هيك جبته على الفاضي، هيك قلبي محسسني جبته على الفاضي. مين انت؟ رايت سايد؟ اثنين؟ لا هيك كتير يا جدعان. كويسة كويسة. والتاني انت تعرفوا هيك. لا هذا كان كتير دم. مش عم بزق. اوه اجري. ارجع على البيس، بس اقتلن هدول اذا ممكن، يعني هيك اذا بتسمح لي، بس هيك اقتلن. هيك اوه مش باك. اوه واو واو. خليني ابلش بهذا.
Easy. خلصنا. Give me. هاي اشو كمان عم شغلات بالغلط. في الجامعة إيراسموس، بس المشكلة مو متعاقدة مع جامعات أمريكا. كنت قدمت ودرست لي فصل عندكم. روح. ما بعرف يعني إيراسموس بس واو. الله بقاز. هاي الشاي مين برنا؟ شاي برنا ما برنا؟ تنصحنا؟ تعالوا نجرب مين هاي برنا. عجبه اياها البرنة؟ انا جاي لهون قبل؟ انت برنة؟ Kratos, I see something. Gulag, left flank. بسيطة شغلتي هذا بسيطة بس ما تستبسطهاش. ابو ايه هاي؟ So that exchange. تحمست. هاي المنطقة بتعرف كتير فيها كتير كبيرة وفيها صبح وليل. ايه بعرف انه فيها صبح وليل. ما حبيتها. انت حبيتها. انا ما حبيتها. حسيتها زيادة عن اللزوم. too much for me. You're on fire, Kratos. They will fire.
خلاص ايزي. ما طقته؟ ولا انا ما حبيته. علاقة صحراء، هاي بشعة صحراء. ما بحب هيك. ما احسن تلاقيه لانه ما بتحسن تلاقيه لما تفتح النهر وبعدين تروح ترجع. ايش كمان في شغلات؟ هاي لهلا ما رحت الا بس انا اوصل له. خليني نسأل عليك انت روح. لا ده قطع الشارع، هذا لسه عم بيلحقني. That was the last. هي المنطقة الهيدين. Another gift for the pawn. There, that's got to be the last of them. ايش هدول؟ ابو لا لا هيك بدنا نروق باللفظ يا اخي. شو هيدا؟ لعنة. شو هيدا يا هيدا؟ صحيح هدول شلفتهم بالبحيرة. ايه شلفت ثلاث ارباعهم. ايه بس يعني ما لهم طعمة، كلهم بايخين ما بسوي شي عجبني. وين كنا هون هلا؟ خليني اروح هيك. روعناها روعناها. إذا بحسن أطول هاد عليه بحسن أركز هذاك الأخير يعني. بعرف لازم أكون لازقهم فيهم بس ما بعرف يعني بنعبط. أكسب كل ثانية. صحيح اليوم كلاسيك صحيح؟ لو الكلاسيك؟
ايه ما عم بشوفه يعني لونه بلون الارض. يا انا معي اعمال الوان واحده من هالاثنين. لعبت شوية سلك يونغ سونغ اجاني تشنج بايدي. انا اسمع حسن يلعبه. انا جرب يلعبه قلت له لازم تلعبه. قال لي تضرب انت وهيك لعبه. عارف غلط لازم اضرب هاد التاني. شنو الضربة هي اللي بتوجع يا اخي؟ بوكس بوجع. صحيح رجعوا لي المصاري لجوجل وربحت 400 ليرة تركي لأنه على الدولار ورجعوني إياهم دولار. نعم نعم. هاي تبعت اللي سحبوا من البنك تبعك رجعوا لك اياها ولا ايش في حادثة تاني ماني خبر؟ ثواني 400 دولار بدنا عزيمة ما بفهم. بالدولار كمان. لا 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 لا. ها هاي حطينا الجويستيك ايش شو بدنا نساوي فيها؟ ايش الانفستمنت؟ هات لنشوف. ايش شو المشروع اللي رح نستعمله فيه؟ هلا بقلي لابتوب دراسي بشان الجامعة. ليش تشكيل الورقة والقلم؟ نشو بشكي ورقة وقلم يا أخي. هذا ضربته بتوجع كثير لدرجة إنه أنا ماني متحمل. أنا الحركات ماني متحملها. ما عم بفهم. هاي هي مسألة تركي. $400 تركي. مو لكن ليش قلت كلمة؟ ايش دخل؟ ليش ما الدولار؟ ليش الدولار قصدي؟ لأنه غلي الدولار ورجعوا لي إياه دولار. ما فهمت شي. شو الجملة هي؟ أنت كتبت إنه ربحت 400 ليرة تركي لأنه غلي الدولار ورجعوا لي إياهم دولار. ها فهمت عليك يعني نصبوا عليك. عم كل هاد غلي الدولار 3 أضعاف. ولا أنا ما بفهم إيش عم بصير. أنا بدي درس رياضيات. لا رجعوا لي المقدار بالدولار. فسعر الصرف عنها ارتفع. مو محزين بس منيحة. You're on fire, Kratos! It will pass! آخ
اخ ليش ليه قوي هدول؟ بصات هدول. صحيح هو بص ما بعرف شو بحكي. لا ما نصبوا علي، كانوا 12000 تركي لما رجعوا لي اياهم دولار صرفتهم طلعوا 12400 تركي. 12400 تركي. ايه خلاص مش وصلت. عقلي شوي كان هيك متمسح بس هلا فهمت عليك. كم حاش قدم علي ولا؟ إيه ما ضل كومبو اكتر من هيك؟ ما بعرف ايش ضل لك. منين جيت انت؟ اوه مات 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 مات. Never while you're around, old warrior of rippling muscle. اوكي في بيلد باللعبة لازم تجربه، ابعت لك اياه بتعمل وان شوت. تعال بص على البوس. لا تموت. ما هي متت. نفدت. هون في شي هون اذا هيك رحت؟ تعال نجرب. ما في دخلة. هلا اذا رحت لعند التاجر يعطيني تطورات للدرع والاسلحة والله لازم، صار اضع بفرم. لازم اطلع لفوق لهون. شلون بطلع؟ بعدين انت ما حدا فاضي لك. لازم ارجع المساء. نظف 75%. يمكن اكثر. Another gift for the pond.
quality stuff for you. عندي 2 صار. ها Things are getting hotter. You'll be cutting them down like wheat. My lady. هذا ايش بساوي؟ ما بعرف. عيون اودن باين لي 4. ما بعرف وينهم. هون اودن ريفنز خالصين. هون ما بعرف ايش في هون. في طريق. اذا ناقصني مصاري بيع الكنوز. الحمد لله الله رزقنا منيح. هلا بدي ارجع لعند البيس لانه مدري شو قال لي انس شي له علاقه بيطير. في شي له علاقه بيطير بدي فرجيني اياه قال. انتوا عندكم مهمات اللي مالي خبر فيها؟ There he is. Your the stats man. are returned. One step closer to perfection. Incredible! The 9 realms are no longer. I cannot thank you. An arrogant believes he has evaded punishment just because you fixed his blunder. He is sorely mistaken, of course. He will be in a remarkable amount of trouble. Once I figure out how to punish someone, أعطاني درع. narcissism renders him invulnerable to all forms of emotional warfare. Well, any questions before you travel on? طيب والله بيتهم حلو هذا ليش الكذب؟ مرتب. الأرض عم تلمع لمع. اللي حاصل بيت. عارفين ايش عم بساوي. I wonder if Sindri will ever come back. Can this place ever feel like a home after what happened here? إذا ما بدهم ينجوا أنا بعيشون. أهلا وسهلا. It's really not the same place without those two, is it? We will maintain it Huh. until his return. جربوا أعطوني رأيكم فيه. How to defeat GNA Valkyrie Queen. أفتح لكم. Triangle to frost up your axe, fire all sonic arrows. While she's in this stunned state, get a few quick hits in with the axe. Immediately after those quick attacks, use one runic ability from each of your weapons to activate the Storm of Bifrost. As this third runic attack is happening, hold square to activate Freya's Poison runic attack and quickly activate Spartan Rage Valor and then Hilt of Hofud to Realm Shift. If she moves, chase her and hold R1 on the blades for the combo. Now keep pressure on her as you are going to deal massive damage and stagger with all your current buffs activated. Make sure you keep tapping square to use Freya's sonic arrows as this will stagger her and help you deal more damage. هذا عم بلعبها على الإيزي. Now I use the remaining runic attacks on all my 3 weapons to activate another Storm of Bifrost. That's it. This is a fairly simple method that doesn't require tons of grinding and hard to get items. Stick around for the end for the build. You judge me.
build is self-explanatory, but I recommend fast to use runic attacks, not slow ones that leave you vulnerable. And obviously this is a high strength build, and the Vidder's armor is to increase the damage on our R1 السترينث blades تبعه combo that we 300. use. One thing that is essential is Freya's runic summon poison ability, as it lowers Ngar's level and makes her weaker to your attacks. If you اخي انس ما بعرف انا ما باخذ هيك شيء. صراحة ما راح اجربه، ماني فاضي اجربه. امبروك اقرا واساوي واظبط، بلعب على كيفي انا على كيفي بلعب. هي في شي هون، تعال نتفرج. Freya, the flower. I did not think anything rude. برزيركر. هي بس برزيركر ما في شي تاني. هاتونا نشوف هالثلجات هي. مرحبا شلونك؟ مرحبا. اجا اخوه. الرجال غالبا اشوف طريق جانبي قريب عليهم. غير هالمنطقة. اوكي اوكي دوكي. Goodies to forge. Ooh. What is this? A memory of war. You could use this as a training arena if you like. You'll just be fighting the recollections of enemies. They won't be able to harm you. ايش بدي من هالمنطقة انا؟ ابرق اتدرب؟
ما بدي اتدرب ولا بدي اسوي شيء، بدي اخلص. Aha, another This is fall a in challenge. Skarsgård. شنو يعني Something challenge؟ seems a bit different about this one. تدريب مكتوب. Dunno. I've just a funny feeling. Your analytical mind knows no bounds. Go training. أنا ما لازمني تدريب، أنا معلم. أنا أسطورة، ما حدا يقدر يهزمني. I'm a legend, man. There's another way ahead. Oh. عجب، في اي اون هون؟ يمكن ما في هيك اي اون هيك على القوانين كذا. Hang on a minute. Is this a prison? It would seem so. Let's continue. Might be something useful inside. This place goes deep. We should head downward. Ah, yes. I'm sure there's nothing especially dangerous at the bottom of an Asgardian prison. Careful, brother. You're covered in Bifrost. If the Einherjar survived Ragnarok, perhaps some of the inmates did as well. Let us find out. لوين؟ There must be a way to reach the lower level. Just need to find a way down. إنه هي عم تلمح لي. Oh, near chest. استناني بس اوصل لي. حاضر. خد لك بريك، خد لك كيت كات كمان. حاضر. مرة بساوي لي سندويشة. ارجع انا زيك بعد دقيقتين، او لا انا دقيقتين، 5 دقائق. 5 دقائق وانا نعود، ثم نعود بعد قليل.
أهلا وسهلا. أميت السلامة. You're on fire, Kratos! It will pass! لا هيك عفجاني. Another chain. Shall we find out what this one does? ما عم بشوف. أنا هي على طول حجتي ما بشوف.
اه متى انا خلص مع حرف الار؟ ما بعرف. اقول لك I don't know. Careful, brother. These prisoners may not be as grateful for their freedom as one would hope. Oh, well, you're very bloody welcome. مات؟ شلون ننزل؟ Another chain. Shall we find out what this one does? That's an elf, but not a particularly high-ranking one. So what did Odin have to gain by imprisoning them? I'd say information, but why keep them locked up afterward? Why not just kill them? وضربة واحدة؟ This is a fine mess. نعم ما قتلت أول واحدة أنا؟ Careful, brother. You're covered in bifrost. Behind you, watch out! لسه
don't know. A gardener, perhaps? انت حاطط البليد بدل ما تكبس طال كابس مطول بتصير احلى الضربات جربون. He gave all his strength to keep it alive. Then it is right. اضل كابس مطول. Odin hid something. I know it. We should find a way to the cell on the other side. ما ابدا اجرب ولا ابدا هو او اجرب. هاي جربت. لا بدي اجرب ولا حدا يجرب علي. نعم ولا كأني. حلوة حبيتها. في حركة كمان في يوم تقتل إذا ما لقيتها قوية عندك إياها أنت. شيل الضرب اللي بعيد كتير يوسلس. أنا برأيي كل شيء سويته كل شيء قلت لي عليه يوسلس بعرف ألعب فيه أنا. إيش شو السبب؟ إيش شو ليش يعني؟ Recognize him, Mimir? I do not, sadly. Of course, the Einherjar disappeared a fair few dwarven rebels during the occupation. I suspect this is one of them. لقيت كل شيء. اوه حلوة هاي. هاي حركة كنت استعملها بالاجزاء القديمة.
وقول لي. كويس أي والله. Can't help thinking we missed something. We should come back later. Explore the prison fully. شو هي miss something ما miss something. رامبيج. اوه لقيت الليجندري تشيست تعو. فرحت تاني هيفي اتاك ما فرجيتني اياهم. طيب ها رامبيج هي اللي عجبتك؟ تكرم عينك ها. رحت شوي لقيت الكل مختفي. راح ياكل شو بدي اسوي؟ راح يصلي وانا رحت جبت اكله. قلنا ليش لا؟ ابو عندي 10 فيورز. او ماي جاد I'm famous. او ماي plural double digits. اهلا وسهلا. hello everyone, how are you? How's everybody? What is this? What is happening? بدك we have to speak English for the viewers. Subscribe huh? Don't forget. ايش كنا نفرجيك؟ قصدي what was I supposed to show you? Heavy runic attacks ها. على قلبك. هلا بروحوا. راحوا 3 اصلا. شنو الوجبة؟ والله صحن فستق. simple. I think I know what to do. طرطوس.
هاي طرطوس مشان ما تقول لي لا ايه ولا. الفستق دهون صحية. الفستق very healthy. بس بقى شوي فيه أصالت زيادة عن اللزوم. هون في مثل على أساس they think I'm stupid, they think I don't know what to do, but I know what to do. This is what you do. Like this. والله I don't know what to do. Hmm. عجب هذا أنا هيك قصدي؟ آها حليته. نوعية مو مملحة. ما عندي منه، بعرف بس ما جبت منه. هي صارت تخليطة يعني تخليطة صينية بس معظمها فستق. peanuts. Why, that's the dwarven sound device Sindri used during the Battle of Ragnarok. We might still find use for it yet. وين أروح هلا؟ بما أنه أخذنا هذا المدري إيش شو. أنت جاي تنقذ تير؟ تير وين رايح هاي؟ ما بعرف مين هاد؟ بعرف قصدي I know who he is بس وينه؟ أنتوا جبتوا لي قلتوا لي هون في دخلة عم جيت لهون. Our souls transformed. Appreciate it if I could take those dwarven keepsakes from you. What can I do you for? بالسجن هو؟ فتلت السجن كله ما لقيت حدا. تي رش رش تي رش رش. ما انسى اشتري اللي بعيشني بس اوجه البازركرز بشتري.
لا لا، مو هي مو هي. لا مو هي. مالي خبر في كمان تحت. ها؟ لا مو هيك. شكلي لازم اظبطها. خلاص ايزي ايزي. ايزي ايزي. Freya! I can't believe it. Wait, that can't be. Lord Tyr. Is this an illusion? No, brother. No, I think it's the real deal. Mimir? Is that you, old friend? In all the important ways, aye. There was such a commotion. If Odin learns what you've done... Odin is dead. The realms are at last free of him. You're safe. Odin's dead. And Asgard fallen. So the reign of the Aesir is truly over. That's quite a lot to take in. And you are? His name is Kratos. Kratos? I know that name. Come. You need real shelter. Food. No. No, what I need most now, I think, is to reflect on what you've told me. I need space, if you would grant me that. Very well. Our home is in the realm between realms for the moment. You can find us there when you're ready. Kratos. I know you from somewhere. I'm sure it will come back to me. Until then. هاتوا لنشوف يا جماعة الألغاز. From where does he know me? He knows me from somewhere. From where? You believe that was truly him? It's hard to trust anything after what we've been through. But with Odin gone, I have no cause to doubt it. Our paths will cross again. Of that I'm sure. Where to now? تعرفي؟ قولي. Tell us. Enlighten me. Well, now we know what this prison's for. بيعرفوا؟ This is where Odin غرفته كان في فازة مرسوم عليها صورة أوه. Makes sense. If you're going to imitate someone, you wouldn't want them walking around. غرفته بالسجن ولا
He must need them alive in order to assume their form. Aye. Odin likely wanted Tyr dead for a multitude of reasons, but he knew Tyr would be more useful alive. Your god of war has truly returned. What now? He'll want to stretch his legs, I imagine. Imprisonment stokes wanderlust. Not that I need to remind any of us of that. Right. Business time. في الجزء اللي قبل هاد. أنا ما عندي نظرية الصراحة. أنا وش هدول؟ مش بحق لي غير أشتري واحدة؟ Oh, heading up already? Got time to chat? Want to talk for a spell? لا ما don't want to talk for a spell. بدنا نشوف أنس إيش نظريته، لأن أنس عنده نظريات. عنده الفرض والطلب والبرهان. أنا برأيي حاج لليوم. حاج ظهري صار يوجعني من كثر ما بركت. لازم أروح ألعب رياضة. حجر ريزركشن. اشتريت حجر ريزركشن. تعال نشوف أشوف إيش بدي أسوي مشان لما بدي أرجع ألعب. النظرية إنه منين كتير بيعرفوا لكريتوس. انت بتعرف منين بيعرفوا لكريتوس؟ عنده صورة إله بقطة. شلون البنات عندهم صور وائل كفوري ونحن عندنا صور هيفا وهبي؟ هو عنده صورة كريتوس. أهلا وسهلا، الله يعافيكي. والله أنا اللي عم بتسلى بالبث. أحسن ما أكون بالك عم بحكي مع حالي عم بحكي معكم. هاتوا لنشوف إيش باقيين لي. Eyes of Odin Legendary Chess. هذول بصيروا سوا. بعدين هون عنا برزيركر. هون لسه ما رحنا لون. هون كروسيبل. ريمننت ام اسغارد ولور. تعال نساويها اب منرو. ايزي بيزي. شو رايكم؟ تعال. ما أنا خسرانين شي. بيعرفوا بركي من مرته لأنه عملاق وحركات. هيك قلتك يعني بكون مثلا مرته لكريتوس هو بكون ابن عم أخت سلفته لقرايبه. هو رجال بحب يسافر فيمكن صار يرجع ضمن هون الفازة. والله حلوة النظرية إذا صحيحة. تعال نسأل هذا. نسأل الشات جي بي تي. شات جيبوتي. From where does Tyr know Kratos from? God of War Ragnarok Risen Release. هاتوا لنشوف ايش بده يقول.
صاحبنا جوجل. Tyr does not know Kratos from God of War Ragnarok's main timeline. Because Odin has been spying on Kratos, Odin knows Kratos' past, his powers, and his role. Odin. What about the real Tyr? Has been imprisoned, has never met Kratos, only learns about Kratos after being freed, reacts curiously, is not familiarly. Players often ask this because fake لك كيف اعطوني الجواب. ما عنده حمار، نظريات وسوالف على ما بيعرف هذا اودن. ما لا تشات جي بي تي ما لعب اللعبه، فما بنحسن نساله. هون شو في ما في؟ نروح لعند هون. هيك ننزل هيك. غباء اصطناعي. في هون لور، شغلة لور ماني ملاقيها، بركي بلاقيها هون بطريقة. صحيح الدراسة عندكم بتبلش بالدرس الثاني، يعني ما في إجازة صيفية؟ هي بتبلش الأسبوع الجاي شهر الثامن، بس بنخلص بأيار، يعني بنخلص أول شهر الخامس. عنا أنا عندي شوي، لأن أنا قررت أشتغل. فعندي هالأسبوع الجمعة عندي شغل، الاثنين عندي شغل، أول أسبوعين كان ما عندي شيء، وهيك بالنص كان عندي أسبوع، يعني فعليا عطلت شي 3 أسابيع ونص من أصل 3 شهور. الفادر خود هاي. بيرفكتو. نعم الحركات ما بصير. أبويا لا ما راح استعملها. بتشتغل وبتدرس؟ ايه بشتغل بالصيف بشتغل فول تايم، بس لما ببلش الجامعة بشتغل مرة بالأسبوع، مرتين بالأسبوع، هيك نص نهار، ما كثير يعني. ايه هذا ما بقى يموت؟ طلع
مات واخيرا. خلاص ايزي. This is truly thankless work. It must be done. I'm sure the civilians were الشغل من protected with انواع fire. العبادة، صح، انا اؤيد ذلك. Maybe they would just point at خصوصا us. عنا. بحب الشغل بسوريا مع انه يعني صح الرزق اقل. It does not. بس هيك بهيئوا بفطروا بفتحوا على كيفهم بسكروا على كيفهم هيك بحس. اما هون اذا خبت النهار واحد وينك وهي علمنا على اسمك وما بعرف ايش شو اخي. وإذا بدك تقدم على غير شغل لا هذا بشغله القديم هذا هيك عنده سوابق لانه كنت داخل سجن انا اذا هذا الحمد لله انا ما سويت شيء بس يعني انه هذا ما من وصفه زماناته تاخر بشغله القديم تقول كان دخل سجن مجرم او شيء شغله. يلا بما انه خلصنا هالمنطقة هي شو كمان يعني شو بتحطوا لي كل شغلة خلوني اروح انام مو انام يعني اروح مع شغلتي لا لازم اروح اعرف ايش هي. شو بدي اطلع اوه شو هاتوا صحيح ما بدي صيدلة بحسها بتخوف عنه. فحص بصر يعني بدك تكمل دراسة. البصر في عنا رفيق درس هالشغلة مو صح؟ درسها هاي البصرية ايش بسموها؟ بألمانيا عم بدرسها خلص تخرج اتجوز هلا من شهر. ان شاء الله اذا ما توظفت السنة ان شاء الله خير يعني دونت وري. يعني هي نحن كنا واحد اكبر من الثاني هون كلنا هلا بلشنا ندرس وانا يعني من سنتين بلشت بس يعني المعهد الطبي بيفتح فرص أكبر للوظيفة. اختيارنا ولسه عم ندرس. أنا من وقت ما خلقت لهلا بدرس. Should have brought a pail of water. For 20. نسيت الكتابة. شو هلا كمان مين انت؟ لك هلا ما عاد فاضي. Good nah. She's fierce.
مين هاي؟ Attack only if you think we are ready. Good. I'll see you pay for what you've done. هاي نفسها اللي فرجيتوني فيديو عنها هلا. اوكي ايزي، ايش عم تحكوا؟ تعال قرب. ايش سجل ماجيك؟ 3 4 5 روحي خذي هاي، هاتي لنشوف. ايه يا حطولي بقى يا اخي، اعطينا بوز يا زلمه، بوز. مشي لحاله خلص، فلتت وفلت. صرتي 30. هابي بيرثداي، ويلكم تو ذا كلب. شلون شعور ال 30 معك؟ انا حسيت نفس الشيء، انا لسه حاسس حالي عمري 16 سنه. لا لا لا، وين سيت الليست؟ طلعوني من هون. We'll be back for you. I'll be waiting. يلا بنشوفكم، بنشوف بيتكم عامر. الهيلث ما تحرك. لا مو هيك، هيك. انا منين جيت، من هون ولا من وين؟ ايه يلا. زي الزفت اجاني اكتئاب. لا لك طولي بالك عادي، ما هي مشكلة. أنا لما بروح على الجامعة بشوف الطلاب اللي عمرهم 23 بقول أما هدول مش قد صغار هدول. بحس حالي مثل كريتوس قدامهم. بعدوا عني، عايزتكم معي. Defend your valor. ايش يعني defend your valor؟ هاي تيلي، هاي كروسبل. في هون نير تشيلز، وينه؟ وين نير تشيلز؟ فرجوني اياه. شلون في نور؟ على اساس رايتهم كلهم انا. buried treasure. هون العلامات تامة. يوتنهايم، ايش في هون؟ قولوا لي قبل ما اسكر. حظ ضيعت العشرين بالرغم من اني اشتغل عندي مشروع، بس ما بعرف. كلنا ضيعنا السنين. العشرينات مو بس تفكير، لما بيعرفوا يسفيستون وكاظم الساهر. ايش سموها؟ ايش كنت اقول؟ نحن بحس جيل التسعينات، جيل الحرب، ما عنا هيك، ما عنا هالفترة من حياتنا هيك معاناة يعني. لا للي نفدوا. على هجرة وعلى سافرنا امتى ما فيها شي. اليوم اشترينا من محل، دخلنا سحب على سيارة تركية كهربائية سعرها شي 2,000,000. دخلنا سحب على سيارة كهربائية، عنا 4 كروت، يعني 4 حظوظ. السحب بعد شهرين تقول له. ذكرتني بأيام نيو تاون، كانوا عم بيعوا هيك سيارة. بحسن أسلم على الذئب وأحكي مع البنت وبس. ما بدي لا أسلم على الذئب ولا بدي أسلم على البنت. كوكب أكشن مغامرات، تاريخ تاريخ.
عقلنا يوزن انا بحس حالي مخي عمره 40 سنه هيك على القليله مينيمم 40 سنه الشوفات اللي شفناها. هون بقى في دراجون هانت وحده وينها ما بعرف. بدي اجي لهون بكره. هون الأرم كلها سليمة بس هي النقطة هون الحشكل اللي ما عارفين وينه. نصهم casualties of war. طب يحطوا لي اياهم بالخريطة والله حرام. شو مش باقي يعني تروفيز طيب على القليلة. We've refreshed your summer lineup. تعالوا نشوف ايش حيعطينا بهالسمر لاين نعمل شوبينج. الله فوق الناس ان شاء الله نروح 10 سيارات. اذا فاني رضا رب العالمين ورضا الوالدين. امين. والحمد لله نحن انا تفكيرنا شوي بسيط. ما عندي انا املي مو اصير بلياردير وهيك شغلات. املي اضل شلون الكون. املي ادخل الجنة. هذا املي. هلا هي التشكيلة اللي نزلتوا لي اياها ايش هالتشكيلة الزفت. لا بلعب لا بيسبول ولا WWE ولا كول اوف ديوتي ولا بطير ولا بلعب مورتال كومبات. اوه دوم حلوة. دوم توم سالمين. اث انديانا جونز. ويتشر. بساوي. Collect one flower from each of the 9 realms. Collect all of the books. Collect all of the artifacts. بقى يعني شوي من كل وحدة. كم مجموعك البكالوريا عالي؟ لا تنسى كيك الحليب. علوم كيمياء. كويسة كيمياء على فكرة. أنا كنت أدخل كيمياء. سبايدر مان خلصتها. إيه لعبتها. إلا سبايدر مان خرب الدنيا جدعان. تيريت تيريت. لكم خبر أناس تعرف إنه في فيلم حكينا كنا فيه امبارحة نسيت بس بتذكر إنه قلت إنه في فيلم جديد راح ينزل. تيريت تيريت. Obtain all the shields. هي ما بعرف شو بدي أجيبها. Obtain all relics and sword hilts. شلون ما بعرف. Dragon Slayer. Craft the dragon scaled armor set. Complete all of the crater hunts. هي يعني هلا عم بشتغل فيها. بركي المسويات إذا ما عندي شي. Trails of Misselfelheim. Trails of Misselfelheim شي ما بعرفها. Fully upgrade one armor set. Battle King Hrolf. Battle GNA. صحيح بتعرف شي دكتور يوسف على السوشيال ميديا ولا لا؟ هاي استنى شوي. هاي بدها وينون هدول؟ أنا ما بفهم بالإيموجيز. ألاقي وحدة هيك خرج أحطها.
خلاص ما بعرف. ما بدي. طب بحط واحدة بس عشان احط واحدة. هيك انه انا حطيت واحدة. طب طفوا لي هون. كلوز. ايه صح توم هولاند. اخر افلام سوبر هيروز ولا واحد شفت. والله انا صراحة ما قصدي احط هي الكاكاية، انا حطيت اول واحدة شفتها بوجهي بالغلط. انطينا تقييمك. ما راح اشوفه. مين قال انه بدي اشوفه؟ بشوفه بس ينزل على على التلفزيون. وينك وينك. بس بجوز اشوف الاوديسي، مش هيك افهم ايش عم بصير، بما انه العالم كلهم عم بيحكوا على الاوديسي. اقول لك في حدا بيعرف دكتور دكتور يوسف انس غير بسوريا؟ قلت لي الجزائر بيعرفوا. ما الجزائر وسوريا اكثر شيء. العراق كتار بيعرفوا هيك على اساس. اوكي معناتها بجوز تكون بتعرفوا. على فكرة لما بلشوا إذا بتتذكر ما كنا نلاقي كتير دكاترة عرب عاملين محتوى. هلا مو بس صاروا 1000، صاروا 2000. بس معظمهم دعايات. إذا بتلاحظ حدا ببعت لهم المصاري، عمل لي منتج وعمل لي منتج. مين دكتور يوسف؟ دكتور جلدية وتجميل. لاحظ شيء ناس، أنا بعرف ناس بيعرفوا مشاهير. تتذكر هذا رامي عبد الحي؟ يعني نحن رفقاته لرفيقه، يعني عرفت. وهي الدكتور يوسف كمان. كان في معي واحد بالجامعة اسمه همام صغير، بيطلع بيعمل بودكاست هلا مشهور. بيعمل بودكاست مع دول مع تبعات سبيس تون اللي بسووا أغاني سبيس تون.
حط لينك دكتور يوسف. صار زمان بس ما منزل شيء. جربي على الفيس او انستا لازم يطلع فورا. لا خلينا نشوف بيطلع فورا او بطول. ان شاء الله بشوف على الانستغرام. anyway that is my brother. يوسف ابو زرد. يب. اه الأطباء عندكم لا تعليق على يعني على السوشيال ميديا ولا عن حقيقة إن لما بتروحي لعندهم شخصي؟
سبب طبيعة البشرة إكزيما. جربتي تاخدي هيدروكورتيزون؟ أنا هذا بعرفه، إذا زبط معناتها إكزيما، إذا ما زبط معناتها في شي تاني. بس أنا ما بعرف، أنا ماني دكتور، أنا أخصائي جلدية. خصوصي بالجلدية في 700,000 كريم، كل واحد فيه شغلة شكل. آه. أنا شخصني صح؟ صحيح أخوك ليش ما فتح السوشيال ميديا؟ أنا؟ أخوي؟ إيش يساوي أخوي بالسوشيال ميديا؟ تخفف الأعراض بس ما بتروحوا. بركي لوبس. أنا ما بعرف يعني هيك، عم بحكي من حسب معلوماتي المتذكرة، لأنه أنا عم بنسى كل شي حاليا. يحكي لك على الدراسة في أمريكا. معلش أخوي ما وصل على السوشيال ميديا، أخوي هيك الزلمة مبسوط بشغله ورفقاته ونيويورك، طلعات ونزلات، والحمد لله المصروف يعني ما بده سوشيال ميديا. قال لي في واحد كان قلت لك عليه ما درس بجامعة حلب وبنصب على الخلق كورسات أنا شلون يدرسوا يقدموا في أمريكا، بياخد عليهم $1000 بالجلسة أو هيك شي. الذئبة هو لوبس بالعربي، اسمه الذئبة أنس، ما بعرف إيش بصيحوا لها بالعامية. بس هذا يعني بشخصه بيعملوا إيش بسموها، بيعملوا فحص دم بيبين معهم الأنتي بوديز. العمل نسيت العربي، شلون بدي أقولها هي بالعربي؟ أنتي بوديز، المضادات المناعية، الخلايا شي شغلة لها علاقة في المناعة، ببين إذا كان هذه معناتها ذؤبة. بس إذا 3 شافوكي وما حدا عرف، يا ما عرفانين منسألين بس هيك عم شو ما كان، ما حدا عن جد عم حاول. وكان بالجلدية هيك كتير مشهورة هالشغلة. تذكر أخته لعبد الكريم كان عندها مشاكل على طول تروح على الدكاترة وما حدا يحلها. شي غريب عجيب هدول الدكاترة الجلدية. هي روزيشا، لا ما هي روزيشا. تشخيص بس طب من التشخيص الخطأ. ايه والله صعبة، لأنه مثل ما قلت لك الأدوية كتيرة تبعت الجلد، كل واحد بساوي شغلة شكل. يعني إذا مثلا مي مناعية ما حتستفيدي من شي هيك سيرافي أو ما بعرف شو هدول بصيحوا لهم. أنا ماي نولج بالجلدية يعني تقريبا هيك صفر، حتى المعلومات اللي أخذتهم نسيتهم، لأنه الأدوية كلها إيش بسموهم؟
أنا نسيت العامة راحت العامة يا شلون بدي أرجع الجامعة؟ آخ العامة لا ماني لا أتذكر الكلمة ثواني أتذكر الكلمة ما بعرف إيش اسمها بالعربي بس biologics بصيحوا لهم بالإنجليزي يلا لك يعني توصوني شي أنا رايح صحيح يبقى أنت بتفهمي علينا لأنه أنا بعرف لهجتي حلبية تقيلة هل تريدين أن أتكلم بالفصحى مرة قادمة ولا ماشي الحال؟ موضوعية حيوية هي الأدوية الحيوية مصنوعة من جزء من الإنسان ونص من الفار ونص من لا بهالشغلات بدك ترطيب وواقي شمس ضروري خلاص أنا عم بيعمل لك الكشفية واضحة؟ لا خيو اللي بيتابع مسلسلات سوري بفهم على السوري بفهموا شامي بفهموا اللي بيحكوا هيك مو اللي بيحكوا مثل بجاجو أحكي عراقي بس احتمال ما تفهمه بفهم شوي العراقي قريبة من الخليجي أو ما بعرف إذا قريبة عندكم بحس كلمات قريبة للخليج أكتر من هيك إيش نحن بلاد الشام يعني أنا أفهم عراقي هاي ما بعرف إذا لهجتي صح عراقية ولا خليجية بعرف مثلا بدل ما تقولوا كنت تقولوا تشنت شنو بعرف شنو هايض بدل هذا فعاليات عراقي فضحتنا؟ ايش فضحتنا؟ ايش حكينا يوم؟ بتذكر لما كنا اولاد وتدق انت على التليفون تطلع لك امي تقول لي ليش انت ما بتحكي مع رفيقك مثل رفيقك؟ ليش انت بتحكي هيك حلبي ورفيقك بيحكي هيك اكابر وشامي؟ انا بضل مين بيحكي شامي عنا؟ ما عاد بحكي شامي، ايش عم تحكي؟ دير الزور بحدود العراق. البث الجاي نحكي عراقي ان شاء الله. خلاص بنتعلم نحن حتى لما فهمنا بنسألك نتعلم اللهجات لانه اللبنينة يعني مقطقنينا نحن انا وانس على طول بنحكي لبنينة كثير يعني it's very nice اللبناني بيحكوا كلمة يعني one word in Arabic و everything else in English هيك بتحكي لبناني am I right أنس؟ أردني صعبة أردني ما بفهم عليهم مو ما بفهم عليهم بفهم عليهم بس ما بفهم شلون بيحكوا تحس كلمة عربي كلمة سوري كلمة لبناني كلمة خليجي ميكس
الخليج بحب حكيون لأنه بتحسون هيك منسيين هيك. ترى ما عندنا شغل قاعدين نلعب على طول احنا والأخويان. بصراحة ما أحس فرق بين اللهجات السورية. في شوية يعني حمصة هيك بيحكوا حمصة، مو صح أناس هيك بيحكوا؟ لا ما أظن هيك بيحكوا، بس هيك بقولوا من حمص هيك. في عنا حموي مدري إدلبي، بس أنا بقولوا كيفا، بس أنا بقول كيفك أو شلونك، أنا بقولوا شلونك. إيدي بيحكوا هيك كسر كله مكسور شامي هيك بيحكوا مثل المسلسلات السورية. صح ولا ما هو صح يا ناس؟ شو الأنبياء بليلة ولا ما الأنبياء بليلة؟ إيه سيدي بليلة بلبلوكي. سويت لي وهس أعمل هلا هي وهس، ما بعرف إيش يعني وهس. وهس مود يعني ما يعني مزاج أظن، يعني سويت لك مزاج تعملي ما هذا بس عراقي. ايه صح صح عن جد بذكروا الله كثير بحكي ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. الحمصي بيكسروا آخر حريف. ها قلتها صح؟ واللاذقي يحكوا مثل أشو أنت، أشو الهوية، أعطيني الهوية لشو؟ ها شو أنت جاي زيارة عن سوري؟ اطلع على السيارة أشوف، أخذك على السجن أشوف شو بدك أنت. وهس إيه مود؟ وهس يعني هجس، هاجس. إيش يعني هاجس؟ ما بعرف إيش يعني هاجس صراحة. الجوجل ترجمة اوبسيشن صح ولا غلط؟ والله ترجمة مود قبل شوي صح؟ والله ماشي بشي not too bad. ترى حتى السعوديين ما يفهموا عراقي، اضطريت احول سعودي. والله بجوز انا لانه من يعني من سوريا، بس بحس هيك كويتي عراقي هيك بحس شوي بتحسني تحصلية هيك ما بعرف ليش طريقة الحكي. سعودي يمني هيك بحس كله بيشبهوا بعض، ما بعرف اميز بيناتهم. هاجس كلمة عربية ابحث عنها، هات نشوف الترجمة. هاجس طلع ايش ترجم لي. هاجس meaning. هاجس is an Arabic noun derived from the root هجس meaning a thought, idea or concept. انتباه الهواجس هاجس الحرب. He was haunted by thoughts, the thought of war. أيوة. وهس يعني رغبة. معناتها ما يمود، معناتها ما مزاج. تعال نشوف وهس. المعجم العربي الجامع. المعجم وهس. وهس فلان اشتد أكله. وهس فلان أسرع في السير. وهس فلان على عشيرته تطاول عليهم. نعم. وهس الشيء
خلاص, I'll take your word for it. الكويتي قريب. بنت عراقية اللي انشهرت ما بعرف أنا الصراحة مين هي. مرة يا مرة ترى بنتك انتشرت. والله ما بعرف مين هي. دقيقة وبجي أنا.
ما عندي صوت؟ شو عم تحكي؟ ما هو مثل ما شرحت انت قلت، هذا اللي قلته انا. عم بقول انا بدي اروح لانه صار وقت اروح اشوفر، فلازم اروح اصلي واروح اشوفر. وشكرا على المتابعة اليوم، تسلينا، ليش كذب، انا تسليت، ضحكت اليوم اكثر من دايما. فنراكم لاحقا اذا فتحت لاحقا، نعم، نراكم لاحقا اذا حدا فتح ستريم خبروني بروح بتفرج. و ايش كمان بدي اقول، كنت قبل ما اروح اذا جبتي ميكروفون خبرينا نعمل ريفيو على المايك. واذا هكذا تسير الامور، نراكم لاحقا في كوكب تاريخ، كوكب زمردة. بكره نبدا ننام، صار وقت نومتكم. يلا لك يعني، الى اللقاء، تصبحون على خير.